Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Про Games. И мы с вами продолжаем. Так, короче, пришли сюда серьезные братки. Прямо к Виктору в офис, да? То есть не к Виктору, а к нашему боссу. Направо он. Нам это надо программиста довести до сервака. Glad to see the security system is keeping the right people out. Шкирси. Вижу тебя, иди сюда. Шапки в кепке. А, серьезно, ребята, пришли мы на штурм крепости. Так, что у нас там с патроном-то? 2 узишки. Давайте. Чем больше мощи, тем лучше. Да, давай его, открывай. Сам открою. Придни свою шевелюру. Не пались. Серьезно, ребята-то, а? Ну что, наш выход? These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcha Prado, the Black Badge. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? Вот там пушки есть посерьезнее. Так, что нашел? Ищет. Vamos! Tá com algum problema? Fala alguma coisa! Parado! Cabeça pra baixo! Isso não vai funcionar! Atrás! Блин, серьезно? Отобежал нас. Положался. Понятно. Мало хп становится, зажимает гады. Рауль улетел вовремя. Пустой. Ну все, что, отбыть. Можно попробовать бежать. Далеко лежит, ну ладно. Ваши сбоку наши. А, блин, броньки он понадели свои. Надо убрать пистолет. Так, зашкирился, наш выход, быстрее беги. Нет, нет, я хочу жить. Макс хочет жить. Одно выстрел и Максу хана. Это было на Оске. Hey, we're good to go. Let's get that Так, server теперь нам back срочно нужна online. аптечка. Can we just spend a few more Я minutes? по-любому должна быть. Make sure they're all gone. Там челик не обосрался. Don't worry, I got your back. Poor kid was scared shitless, but I thought we'd seen the worst of it. Okay. The server room is just down here. Здесь рядом, давай пойдем. You're doing good. Come Давай, on. топай, топай. Будешь у нас I живым didn't think I'd щитом. have a day like this when I wake up in the mornings. Wish I could say the same thing. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here, hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Как решето, блин. Вы что, прикалываетесь, что ли? Something told me these guys didn't have security clearance. Серьезно, я без ХП буду, что ли, с ним воевать?
даже не дали поискать аптечку. Ну, ладно. Сейчас должно все быть изи. Крайся же, блин. Гранаты, блин. Так, какие на месте не будем стоять, сейчас этих перестреляем. Блин. Забывает родины линии. Да, ни патрон, ни аптечек, ничего нету, да? Ладненько. Будем экономить. А ты почему стреляешься? Чердами-то какие? Нажимать на одну кнопку, он там сразу очередь. Так, ладно, аптечку. Что с ним там, неизвестно, что там происходит. Прострелить жестоко. Да пригнись. Убей его. Можно спрятаться с ними. Что такие звери-то, а? Что творят-то? Слушай, шикарный огонь повсюду. Я же в укрытии был. Оно же не простреливалось. Вот это мясо, а. Что ты мне хоть шот, блин? Атака. Во всех играх тащит. Вот все. Забыл про нашу контратаку круговую. Реально, во всех играх тащит она. Так, что у нас? Потрошки берем, да, перезаряжаемся. Вооружаемся. Дробовик можно взять, а можно пистолет взять. Надо лучше взять пистолет. Патрон мы насобрали тут. Да сейчас погодь. Так, дробовики брать не буду. Вот аптечка тут не видать. Хотя вот только матушки должно быть. Что здесь у нас? Может серверная. Мне надо. Да, тут и была, блин. Я там проход тебе уже сделал. What about Bronco's office? That's all I care about. You should be able to lock us down, eh? If this works.
Whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. Еще будут подкрепления у них? The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Точно крепость It seemed like превращается. breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Тараканы еще остались. Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Ну что, будем добивать? Max! Your guys working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Ну, обещать не будем. Let's just concentrate on staying alive. Sir! There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby to complete my sweep of the building, for what that was worth. Так, ну что, туда? Нет, туда. И... Окей. Ты что, идешь-то? Беги давай. Так, здесь можно пройти? Да, можно. Sunday at the office. No one else would need these. И все, что ли? Так, стопы. Мы пришли оттуда, значит нам здесь где-то выйти надо. Может, стеклину разбить там можно? О, что там? Что-то здесь. Graduation shots of Rodrigo, Victor, and Marcelo, educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they have the common touch. Улики. А, блин. Нафига девчонок убивать, а? Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich, one lonely secretary at a time. Администраторы, блин. Че едут? Вы что-то по вагону едете, что ли? Да вы... Куда Макс полетел? А, там еще Во-во-во-во-во. Там и хедшотики налетают. Куда держи? Еще немножко. Да, броник виднее. Вот это попадос. Дашь пушку пострелять? Ну явно в кошельку так не пропишешь. Он по барабану, он живой. Джем. А, пробивает, да, ну понятно. Здесь на постоянно все менять, да? Ну, укрытие. Все, что ли? Подружки мне дашь. Кстати, пушку можно взять у него? It looked like we'd seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. Да, можно. Ну, все. Так, тут они припарковались. Уху. Ляпота. Тут тоже припарковались. Нехило так. Бедная. Бедняжка.
Ну что, здание вроде целенькое, более-менее. Приберутся, ремонт сделать, и все изи будет. I didn't know what the hell I was going to find up there, but I sensed it wasn't going to be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco! Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Полностью. Can you hear me? Полностью. Eu já tentei. Обезбашенный. Senor Branco, open up. Он что, заперся там, что ли? I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Вот там I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Так. Rodrigo. А он где, блин? Rodrigo. Rodrigo. А, его что, убили? Кто? Как? Of course he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. Он же запертый был. Вот это нежданчик. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low key. But then why had everyone else come driving from the goddamn wall? И кто-то проник сюда и чпок, и готово. Fabiana. Ну, Фабиану надо спасать. Even if the man who employed me was dead, Макс. his wife was still out there. За Maybe she бутылкой could be залез. saved. Maybe some good. Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Бомба! Все улики уничтожены. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. Все, капец здание, но это не мы сделали. Так, ты похватил на выброс, пока мы тут не сгорели, да? Don't die here. Вдохнулись, куда бежать. Move. Да, Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Бежи лесу, давай, Макс. Я знаю, тебя немножко контузило там от взрыва глушило. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. If I survived this, it'd be a victory for gross incompetence. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Чё? Что-то было. Макс. Пуля. Блин, секретарь убежал. I was in no state to save his body from the flames. I hadn't saved him from the gun either. I'm sorry, kid. Rodrigo or not, Fabricas Bronco is falling apart quite literally. Подготовленные пришли явно.
He had bullets in his gun. He should have shot himself and ended the pain. Босса убили, здание взорвали, улики уничтожили. Empurra! Empurra mais forte, sem se sair dessas pelucas. Спалили. Não vai tomar tiro, idiota! А чё? Eu vou te matar! Ой, какой-то мало, да? Ну, в углом стоял, да? Ну, вспышка, конечно. Пал. А быстрее быстро. Засранец, а? О, приглазили, нормально. Конечно, ХП вообще на выстрел. Аптечку тела не найдем. The only way out was to use that filing cabinet. Да, наваливай. Ну, все равно можно здесь аптечка-то. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trip would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Уже нифига не видать. Макс уже задыхается. Грубо. Вставай, вставай. Сгори, живи уже. Ну, скорее задохнешься. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Они своих и всех под замес пустили. Hey! Он еще и без ноги. Why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you. Мы хотели убить Because what you тебя. did to us. You killed so many of us. Они пришли за Максом, а кто What убил reason did this босса? poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Это водочный месть, но... What? Fabiana Bronco, where is she? That Commando Sombra got her. Commando. Homie. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Уже вижу теперь. Да, потерял Макс работодателя. Но явно он просто так все это не оставит. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me, too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. Макс. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. Вода не канает.
I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Походу сейчас он, да, себя приведет в порядок. Такой очень брутальный вид. Это вообще шикарно. Шикарно, Макс. It wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all. Теперь все. But it was gonna have to do. At least I was facing in the right direction. Зажил на собаке. Так, Виктор, ты тяжелый еще. Max? Max, you're Я думаю, что и alive? Макс там тоже умер, да? We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crusher Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Boha. You killed my brother. What are you talking Дебил, about? что ли? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice. Макс не убил, он всех Right пришел. now I'm going to get Fabiana. И забрал все деньги без проблем. Where's Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crotcher Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Да ладно, он не перед смертью тоже Our спас его. family is being torn apart. Так, и что нас ждет? Трущобы до Бразилии? Похмелье. Да, отправляемся на холм, в трущобы. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Мы уже прогуляемся, да? Смотрим, как люди живут. Сейчас там все вообще все изи, бля. Марафет правильно навели. Это просто жесть творилась. I had no idea where the hell I was going to go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Никому проблемы не нужны. А Макс никаких заставляет. aí, gringo? Отвали, мало. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem Ага. problema. Need to know if you've ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come А, on. много сексy This девушек. way. Where are you going? Сейчас бордель придет Макса, блин. Wait a minute. По-любому, блин. Down there? Либо зайдет в какой-нибудь переулок там, блин. Макс не опасен. И вечно на нем летает. Давай, мол, веди. Покажи секси девочек. At least I found myself a tour guide. Тропы тут были колющие. Можно ходить тоже, ходите. Офигеть, там что же отель? Что же небоскреб настроено? Да, можно уже ходить, бродить. И The way I самому see все дело it, изучать. there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right?
Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. По-своему шикарный трещок. О, там дискотека, да? Нормально. Пойдемте зажигать. Посмотрим на девочек. Ну, это вечеринка, а? Прям днем, блин, вообще без проблем, да? Так, местный диджей. Офигеть. Это Бразилия, детка, да? Нормально, что люди живут. Разные условия, люди будут выживать, жить. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly under cover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Ладно, не толкай, блядь. Тебе же хуже будет. Вау. Ой, как шикарно, а? Таких клип играл, блин, просто вообще. Como que você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá. What do you need, guys? O que você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Хотят ограбить, да? Непонятно, но Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any да, offense. бери лучше пушку. Тебе же хуже будет. Te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo. Por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o нарывается dinheiro на dele. замки. Ah, relojão, Пушки hein? взяли, занимали сюда. Passa aqui. Anda logo. Сюда. Anda logo. Filho da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Ух ты, зря, бля. Considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass kickers who protected the rich by shooting kids like them. Все забрали, очки забрали. Часы забрали, еще повысили дали. Еще скинули канализацию. Somehow I'd still ended up in the gutter. Ну ладно. Я понимаете, а шуметь здесь пока не надо. А то разворошим тут осиное гнездо. Так, где находится черпомойка? There was one thing I'd learned since I've been here. It was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. А, чё? Моя твоя не понимать. Sabe jogar palitinho, rapaz? Mostra. Pô, que isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Se escolhe um. С картишки играем? Нет. Просто сидят, общаются. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapaz. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, gringo. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Да еще такого американца. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passa o baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem visto a irmã do Wilson, mano? Aí, ela não tá mais garotinha não, hein? De jeito nenhum. É do meio Raimundo. O que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Não perdeu o Здорово, пацаны. Да чего так? Я просто хотел пообщаться с вами. Ладно, друзья, давайте здесь остановимся. Продолжим в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.